ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்வென்ட்ரோ. எல்லாரும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்மளோட கவனக்குறைவினால மொபைல் கீழே விழுந்து டிஸ்பிளே உடஞ்சிடுது. அதுக்காக 2000லேருந்து 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம செலவு பண்ணுறோம். இந்தியாவில் மட்டும் 1 மணி நேரத்துக்கு 5 ஃபோன் கீழே விழுந்து உடையுது. இதை நான் சொல்லலைங்க, ஒரு சர்வே சொல்லுது. சரி, அதெல்லாம் விடுங்க. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் ஒயர்லெஸ் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அதோட யூஎஸ்பியை நான் ஓடிஜியில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மவுஸ் பாயிண்டர் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமை எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி உங்கள் மொபைல் ஃபோனையும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேக் பட்டன் அண்ட் ஹோம் பட்டன் இது ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகாது. மவுஸை வச்சுக்கிட்டு டிஸ்பிளேக்குள்ளே இருக்கிறத மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். வெளியே இருக்கிறத எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நான் சொல்கிறேன். உங்கள் மவுஸோட ரைட் கிளிக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் வந்துடும். ஸ்க்ரோல் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகும். இந்த ட்ரிக் உங்கள் ஃபோனில் ஓடிஜி சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். இப்போ வர எல்லா மொபைல் ஃபோன்லேயும் ஓடிஜி சப்போர்ட் வருது, ஸோ பிரச்சனை இல்லை. Thank you for watching. To help you keep in touch, we've added some buttons to the screen. Simply click on the one that suits you best.